Bagesho re a le amogela ditabeng tša rena tša bošegong bjo re gaša thuigo tšwa Studio 10 re thoma pele ka dihlogo tša tšona. Nelson Mandela, Dada Madiba, father of the nation. Industry ya mmino ka Afrika Borwa e nyamišitšwe ke lehu la seopedi sa go tuma yo a thupilego difoka tše dintšhi bulelwa mokutukana yo a tsebegago kudu ka Zahara. The High Court's judgment is a judgment that's been passed by the court. We're looking at it. It has to do with the royal family matters. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re o sa lekola kahlolo ya mabane ya kgorotsheko kgolo yeo e hweditšego gore go bewa ga kgoši Misuzulu setulong sa bogoši bja Amazulu ga go molaong. But most importantly for the Banyana players, because they make us look good. Dipapading go bile le bohlatse bja go laetša maatla ao a lego gona dipapading tša basadi ka Afrika Borwa moketekong wa difoka tša CAF ka Morocco bošegong bja go feta. Batho bešo thobela ke swere tsela le mošomi mmogo Augustine Letlalo. Industry ya mmino ka Afrika Borwa e nyamišitšwe ke lehu la seopedi sa go tuma yo a thupilego difoka tše ntšhi bulelwa mokutukana yo a tsebiwago kudu ka Zahara. Naletšana ya mmino wa mengwaga e 35 o robetše boroko bjo bogolo ka bookelong bja Johannesburg maabane bošego. Zahara o belegetswe kwa East London kwa Eastern Cape mme a nna seopedi se se tumileng morago ga albumu ya gagwe ya ntlha Loliwe. O ne a tswelela go dira dialbumu tse dingwe tsa dipina jaaka Pendula ka 2013 ga mmogo le Country Girl ka 2015 mme yone ile ya bona maemo a platinum go latela albumu ya gagwe Nqaba Yam e ileng ya bona maemo a ntlha mo iTunes. O tla gopolwa jaaka motho yo neng a fodisa ka dipina tsa gagwe. Zahara for me will be remembered as someone who chose to be herself. She would always say, I'm here to heal the people, I'm here to heal people, I'm here to heal people. Her music was healing to me. Sometimes would bring pain. I would also understand, where that music came from, She'll be remembered for making music from her heart, making music about the real issues of people's lives. Zahara wa mogetswe kwa sepetlele kgwedi e fetileng mme o tlhokafetse ka Sedimonthole a le 11 ka 2023. We started communicating around planning for prayer, which was supposed to happen tomorrow. So it was going to be a national prayer by the South African music industry. And now, this morning I said 12 a.m. I received a message saying, guys, thank you so much. This is what has happened. Zahara o nnile le dikgwetlho di le mmalwa mo tireng ya gagwe jaaka seopedi. Ka ngwaga wa 2014 le 2021 o ile a tlhokafalelwa ke monnawe ga mmogo le kgaitsediye. O tlogela molekane wa gagwe le bo monnawe ba le bararo. Ke lebogile botlhogolo wa dikgang tsa SABC Johannesburg. Go sa le bjalo sesi wa Zahara Lumka Mkutukana o mo hlalositše bjalo ka motho wa boikokobetšo yo a bego a sa dumelelago go tuma go mo tsena hlogong. Le mopresidente Cyril Ramaphosa o rometše mantšu a tlhobošo go ba lapa la naletšana ye fao a rego naga e lobile setswerere. Zahara o bonisile ba o re di ka di be di le gona tša go laetša gore Zahara o tlo ba seopedi se sehlwahlwa le kerekeng e ba kgathatema khwaering ebile e ba na le lentšu le le botse kudu ke mo a ilego a newa ke sesi Katara ge a šetše ile mogolonyana. Kwakhe isigincesi usifumane from my sister. Zahara's death is a real unfortunate one. I mean, we've been robbed of great talent. She was talented, she was vibrant, she was a wonderful composer, and to be robbed of that great talent at her young age is a real blow to our country. She's one of the great products that the country has produced.
in the arts, and I'm really saddened by her passing. Ge ile maikutlo a balatedi ba kakapa ye ya mmino bulelwa Zahara Mkutukana ke yao. Ke tsa gore rotlhe ra itse album ya ga Zahara e nang le dipina tse tshwanang le bololiwe gareng ga tse dingwe ke mo diragatso e leng gore go tla tsaya nako tota gore re nne le ene mo mminong mo Afrika Borwa ke ba diragatsi ba e leng gore ke tsaya gore ga re ka re ra go ba tsaya re ba bapisa mo seemong sentle ga na tshidile sentle a diragaditse sentle ne ra go mmalela mo same category le batho ba go tshwana le bo Mama Miriam Makeba bo Leta Mbule le ba bangwe ke utlwa maikutlo a ka a remegile mo ditokollong ene ke mo gopola ka pina ga ge ne ke rata ke petso bonagala mo industry ya music since wela se yonge kore gona le ka mokhona tshameka part ya hae ka teng so part ya tlo tlhokala thata go tlisa botlhoko because ne re rata mmino wa gagwe o na opela monate. Ba malapa a maloko a shupa a kereke ao a hlokagetšego kotseng ya bese mmileng wa R37 magareng ga Lydenburg le Sabi ka Mpumalanga ba sa garogile matswalo. Maloko ao a kereke a be a etswa Mokopane ka Limpopo a lebile kopanong ya kereke ka Mpumalanga nakong ya ge bese ya bona e lahlegelwa ke taolo gomme ya menoga ka Mokibelo. Batho ba 49 ba phulogile ka dikgobalo mola ba bedi ba ba kwa le badimo ka bookelong. Balapa le bahlankedi ba mmusho ba kgobokane kerekeng ya Lutheran Baptist ka mahwelereng go homotša balapa. Moya e be go foka wa manyami meloko le metswalle ba e kgonne senkgo ka tatlhegelo ya bona bao ba phologile go kotsi ba re pese be rwele maloko a kereke go ya phadišano ya khwaere ka Sabi province ya Mpumalanga go be wa ge mootledi wa pese e be o tlela ka lebelo la godimo ga tla latlhegela ke taolo gomme pese ya menoga maga mmalwa maloko a shupa phuthego a latlhegetswe ke maphelo a bona le semetseng. The first bang that I heard was when this bus lost the third road. It just banged because it was now on the gravel. That is where it started now to tumble. One boom, 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 we landed on the trees. Ba malapa a wa latlhegetswego ba re ba sa tshogile gore ba ka ntšha maikutlo ga e le boetapele bja kereke ba re ba ikwa ba latlhegetswe ka baka la re santse re sa ba tlhoka re sa nyaka gore re be le bona gore ba kgone go tšwela pele ka go haša ebangedi ka go opela moopelo. Ba bangwe bao ba itemogetšego dikgobalo ba sa le ka bookelong. According to the records that we have, we are left with 2 patients who are still admitted in a hospital around Lydenburg. Bolaodi bja dinamela bo reng bo gare ka dinyakišo go hlatha seo se bakilego kotsi. The information that we have is that our law enforcement officers, they are still hard at work. We are still waiting for the report that will then give us the detailed information in terms of what happened. Ba malapa ba tlo swara kopano gape mo kalabone go tlo dira tirelo ya segopotso. Tirelo ya segopotso e tlo latela ke poloko mo mafelelong a beke. Ke Mahlatse Phaladi ditabeng tša SABC Mokopane. Kgorotsheko ya molaotheo e thekgile kgoeletšo ya kgorotsheko yeo e phagamego ya Western Cape ya go se šome ka dikarolo tša molao wa bafaladi bao ba sa kago ba tsošološa kgopelo ya bona ya botšhabelo ka nakwana ya kgwedi pele ga letšatši la mafelelo la visa tša bona. Ba dira kgopelo bao ba tšewa gore ga ba sana kgahlego ya go dira dikgopelo tšeo. Kgorokgolotsheko e phethile ka go dumelelana ka kahlolo le gono magareng ga dilo tše dingwe gore dikarolo tše di belaelwago ke tšeo di dirišago maatla gampe ebile ga di hlankele morero wa semolao wa mmušo. Further, the impugned provisions violate a number of constitutional rights. They violate the right to dignity by cutting asylum seekers off from essential services needed for a dignified life like banking, education, and healthcare. They also expose asylum seekers and their children to a constant risk of arrest, detention, and deportation in contravention of the rights to life and personal liberty. All this simply because a visa has not been renewed.
O tee wa balatofatšwa tshekong ya polao ya Senzo Meiwa o bonwe molato ditatofatšong tša go humana a swere diokobatši le dikolo tšeo di sego molaong kgorong tsheko ya magistrata wa Tembisa. Ditatofatšo tše ka bobedi kgahlanong le Muzi Sibiya wa mengwage 34 ke tša ngwageng wa 2019 le 2020. Le ge go le bjalo, Sibiya ga se a bonwa molato ditatofatšong tša go rekiša diokobatši. Ga bjalo o sa le tshekong ya polao ya sebapadi sa Bafana ka 2014. Ge Sibiya a tlabe a fiwa kotlo ka la 16 Janaware, molatong o tlabe a gomela lepokising ka polao ya Meiwa ka la 22 Janaware. Le sa amogetšwe, Mopresidente Cyril Ramaphosa o re kahlolo ya mabane ya kgorokgolotsheko ka dithulano tša balapa la bogoši bja AmaZulu e a lebedišišwa. Kgorokgolotsheko e hweditše gore tshepedišo ya Mopresidente Ramaphosa ya go lemoga maemo a kgoši ya setšhaba sa AmaZulu e be e se molaong le go se šome. Ge a bolela ka thoko kopanong ya Bopresidente ka ga saense le teknologi le mpsafatšo ka Pretoria, Ramaphosa o boletše gore taba ye e fiwa šedi e kgolwane. The High Court's judgment is a judgment that's been passed by the court. We're looking at it. It has to do with the royal family matters, and those are matters that need to be properly assessed, dealt with by the royal family, and we will also be studying the judgment to see what is the way forward. So, as far as I'm concerned, there is no real calamity. Also in the way that the judgment has come across, it's a matter that we are going to discuss and find solutions for. And it should really lead to no crisis. It's a matter that is fairly straightforward and can be dealt with. Tona ya maphelo ngaka Joe Phatla o re ditlhobaelo tša mabapi le molaokakanywa wa insurance ya tša maphelo ya bosetšhaba NHI di ka se hlokomologwe. O gateletše gore ditherišano di ya go tšewa go lebeletšwe batšeakarolo ka moka ka mafapheng ka moka. Kgoro ya metse le kelela tšhila e tšwela pele go lemoša badudi go dikologa noka ya Vaal ka Berkeley West ka Northern Cape gore ba seke ba nwa metse go tšwa nokeng ka morago ga go lemogwa ga bolele bjo botala. Bolele bjo bo hweditšwe dibeke tše mmalwa tša go feta, ditsebi di tšwela pele go šogana le go fediša bolele bjo bo lego kotsi. Go nwa metse ao a lego boemong bjo bja gona bjale go kotsi bathong le diphoofolong. Ditsebi di bolela gore mo lebakeng le bolele bo ama gampe dihlapi ka nokeng. Ditsebi tša thutamahlale ya tša tikologo di bolela gore bolele bo ka bakwa ke dilo tše dintšhi go swana le metsi a ditšhila ao a nago le mpholo o kotsi. Barei ba dihlapi ba selegae ba re ba lemogile phokotšego ya dihlapi. Tšara dihlapi mo Van Cleves. So no, last week ne di tšwara, nou yana a tle re di tšwara ka re di tšwara. Gobane metsi a rona a faile. Kgoro ya metsi le kelela tšhila e re kgopetše mebasepala go oketša diplante tša go hlwekiša metsi. Water users should not be getting into contact with this algae. They should ensure that the algae is not in their abstraction systems and should not abstract this into their irrigation systems. Their workers avoid any contact with these algae. Go bušetša morago seemo ga bjale ke mošomo o mogolo kudu. It's quite a challenge because, it involves a lot of work. Once it has entered into a water body system, you find that it can be quite challenging to get rid of completely because it continues to grow as it feeds on the extra nutrients come into the body. Efela, masepala wa dikgatlong o runtšitše ditsebišo tikologong go ya go badudi go ba lemoša ka ga kotsi ya go šomiša metsi yao. The municipality contacted the Department of Water Affairs and Sanitation immediately after noticing algae in the river. The department has given advice on treating water to make it safe for our community. Our staff at the water treatment plant is continuously
backwashing and increasing the chlorine dosage to ensure that we provide safe drinking water. Masepala o tswela pele ka gore ba šomišana le bagoro go netefatša gore ba abela badudi metsi ao a hlwekilego. Badudi ba Rustenburg ka Northwest ba letetše sehla seo se bolokegilego sa matswalo a morena morago ga tshepišo ya go matlafatša palo ya maphodisa mebileng. Motlatšatona wa maphodisa Castle Mathale o ikanne gore maphodisa a tla gašagana gohle ka ge bosenyi bo gakalela pele ka sehla se sa maikhutšo. Mathale o be a etile pele lenaneo la go lekola polokego sehleng sa maikhutšo ka Northwest. Motlatsatona wa Sepodisi a re mapodisi a tla bonala ka bontsi mo malatsing ano a khunologo. The festive season also sees a peak in tourism and our ports of entry become a lot busier than usual. As more people enter and leave the country for vacation and other reasons, we will therefore ensure that our police officers are more visible on the road and in shopping centers and other areas with high concentration of our people and tourists. Fela seo ga se kitla se dira gore ba lebale mefuta e mengwe ya bosenyi. SABC will also intensify efforts to combat aggravated robberies such as cash in transit heist, carjacking and robberies at residential premises, as well as business robberies amongst others. Baagi ba ba tshwenyegileng ka ga pabalesego ya bona ba solofela fa sepodisi se tla dira tiro ya sona. Ke dumela fa sepodisi se ka tlhomphiwa se ka dira tiro ya sona le sepodisi fa se sanke le tlhakuri community ka berekisana le sona. Rona re lewa go la kwena maphodisa a le teng mo go ba yone bane ka nako ena ke nako empe gagolo batho ba tshwarwa dipomo di bankeng go le bo late ka bo 6 jalo ga batho ba sa kgona go ba ntshe ditšhelete ba be free pele re le bo maponisa ntse ga bona a ntse a le teng. Batlhankela ba pharakano ba tlabe ba dira motshegare le bosigo mo ditselakgolong tsa porofense. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Rustenburg. Tša kgwebo bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge JSE e tswalela pijana ka iri ya bohlano. Ranta e tieletše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE e theogile. Theko ya dirafša e kaonafetše ntle fela le ya oli. Dipapading moketeko wa bošegong bja mošupologo wa kabo ya difoka tša Confederation of African Football tša 2023 wo o bego o swaretšwe ka Marrakesh ka Morocco o laeditše maatla ao a lego gona dipapading tša basadi ka Afrika Borwa. Desiree Ellis o thupile sefoka sa mohlahli wa ngwaga mola sehlopha sa basadi sa Mamelodi Sundowns se thupile sefoka sa sehlopha sa ngwaga gomme dibapadi tše hlano tša banyana di hlomphilwe bjalo ka karolo ya dibapadi tše 11 tše kaone ka kontinenteng. Phesi Tau ebile yena a nnoši a emetšego papadi ya banna fao a thupilego sefoka sa kontinente bjalo ka sebapadi sa sehlopha sa Erepeta Al Ahly. Kgwele ya maoto ka Afrika Borwa e etilwe pele ke bagalegadi ka boikgafo papading ye. Seo se hlatsetšwe nakong ya ge ba hlomphya bošegong ba mošupologo ka Marrakesh. Motlhatli Desiree Ellis o thupile sefoka sa motlhatli o mokaone-kaone wa ngwaga lekgala bone. Ellis o tlhatlhile banyana nakong ya ge e thupa sebjana sa AFCON ngwagola ga e šita le go iša sehlopha tikologong ya 16 ya mogopo wa lefase le lenyaga o retile bašomimmogo ka yena ka tsela ye. This is for all of you, for all the administrators that work in women's football, but most importantly for the Banyana players, because they make us look good. Go le bjalo baraloki ba sehlopha sa basadi sa Mamelodi Sundowns le bona ba rwešitše dipataka. Dinkgwete tša Champions League di thupile sefoka sa sehlopha se se kaone-kaone sa ngwaga. I am truly honored. My hard work has been seen. I think without
me individualizing myself. It will also be teamwork because we've done well as the national team of South Africa. It's a great honor to be amongst the best 11 in Africa. All I can say is I'm grateful for what coach have done with me throughout the year, my teammates and everyone who I have worked with before. Monwešadino wa Bafana le Alahli Pesita o thupile sefoka sa moraluko mo kaone wa ngwaga. Mola setlhopha sa gabo ka egepeta se thupile sefoka sa setlhopha se se kaone sa ngwaga dipapading tša banna. Bageshu di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube, išita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgatha go tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go DTT go sasa. Lebeseng ka dimeng o latela ka kakanyo ya maemo a boso Thobela. Akagola bo ga tše di ka lapeng Thobela re lebelle ka kanyo ya bosobošego mya lehono re lebetse dikgonagalo tše dipula ka diperesente tše 30 wena o tla ba go le go ona dikarolo tša gona ka kwagola Eastern Cape di tla ba di apešitše go itshama le lebopo go togela le gona ka kwagola KwaZulu-Natal, Durban le gona dikarolo tša province ya Mpumalanga le Limpopo re lebetse yona le go ka mono provinceng ya Gauteng e tla ba tsholotsola ka diperesente tše 30 fela e fela bogare yona ge Afrika Borwa go bontše go tla ba go hlwekile wena go ka kwagola bo Upington le Freestata ge se fela marumo ka baka bana dikarolo tša gona ka kwagola Western Cape go ya gona ka kwagola Motsekapa ge re lebela le tšatši la go sasa temošo yeo ba ke re di kgonagalo tša dipula di sa le gona ka diperesente tše 10 re lebetse yona go ka kwagola KwaZulu-Natal le dikarolo tša Mpumalanga re lebetse yona go ka mono Gauteng le dikarolo tša province ya Limpopo ke diperesente tše 30 ka Motsekapa ke tše 30 temošo yeo re tlišago ke bakakanya ya boso ka Afrika Borwa ba re bontšha ka dikgonagalo tša go phulega ga melelo ya hlaga gomme badudi ba iletša gore ba se tlholetše melelo ya hlaga ya go senyakege dikarolo tša gona ka kwagola Upington le dikarolo tša gona ka kwagola Freestata ka Bloemfontein go merebella gape go sasa temošo yeo le yona e sa le gona ya go phulega melelo ya hlaga gomme go sasa digrata tša ditemperature tša rena re le tšona go ka kwagola Johannesburg go bontšha go tla ba go ruthetše ga magareng ka mono go la Pretoria ke tše 30 Bronkhortspruit 20 gomme wena le go ka provinceng ya Limpopo ke tše 25 ka Polokwane go tla fola ka Tzaneen re le tšona go ka kwagola Phalaborwa ke tše 26 le ka Bakersford go bontšha go tla ba go fodile ga magareng ka Mpumalanga province ye go tla fola ka Mhluzi Lydenburg ke tše 22 Skukuza 26 o tla ba e tshola ka diperesente tše 10 dikarolo tša province yeo Mecklenburg ke tše 27 ka KwaZulu-Natal province yeo go bontšha go tla fola ka Richards Bay ke tše 23 Durban ke tše 22 province yeo ka moka go bontšha go tla ba go fodile le ka Ladysmith ke tše 22 ka Eastern Cape ke tše 30 ka Maletswai Graaff-Reinet ke tše 29 dikarolo tša Makhanda ke tše 20 le East London mo go bontšha go tla ba go fodile province yeo ka moka Western Cape go tla fiša ka Vredendal ke tše 30 Beaufort West ke tše 30 Mossel Bay go fodile le ka George ke tše 24 ka Northern Cape go tla fiša tšhiritšhiri ka Upington ke tše 30 Kurumane 35 Kimberley ke tše 37 mo go bontšha go tla fišela go ntšhana go gameleteng ka Springbok ke tše 28 Freestata province yeo ka moka go bontšha go tla ba go fiša fela e tla ba e tshola ka diperesente tše 30 ka Frankfurt Bethlehem le dikarolo tša gona ka kwagola Sasolburg ke tše 30 digrata ka Northwest province yeo ka moka go bontšha go tla ba go fiša re lebetse yona le go ka kwagola Tosca ke tše 30 gomme e tla ba e tshola dikarolo tša gona ka kwagola Rustenburg mo e bontšha gore tla theoša digrata tša ditemperature tša rena go ya go tše 33 ka Wolmaransstad le dikarolo tša gona ka kwagola Ottosdal ke tšona tšo kakanyo ya bosobošegong ja lehono go tša go nna setlogolo sa Babina Tau ke re mmogo